Welcome back to Trails in the Sky the Third. Last time, we recruited Shera after defeating her doppelganger and making our way through the forest. And this time, we're going to be doing Shera's moon door. But first, I want to check around to see if there's any good conversations in the Hermit's Garden. Oh yes, by the way, I have the voice patch on for this because we're going to be doing a door. Okay, so he calls her by her full name in Japanese. Okay, so with Shera with us, we can now teleport to Moon Door 2. Moon Door 2 is quite long, but it actually involves its own mini dungeon. You won't be using any of your main party members for it. You'll be using fixed characters, but it can easily be a little difficult, especially on Nightmare. So I would recommend keeping a backup save before going in there, because, I mean, there's no excuse for this because you have, like, 999 save slots, but, if you end up, like, overriding your only main story save with one that's inside the moon door, then, yeah, you might get stuck in there. So, just be careful, but let's go. Nanji, 銀髪の華麗なる踊り子、我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。Year 1202 of the Septian calendar. Just when I was wondering what year this game took place in, I actually looked this up earlier before I did this door. Sherazado. Sherazado. あら、ここどこ？大丈夫？少し飲みすぎなんじゃない？ I forgot this song first showed up here. ああ、懐かしい夢を見たわ。
By that I mean this song actually is mainly featured in the later Sundoor, but we'll get to that much later. あの頃は私も若かったわよね。久しぶりにいい感じに酔ったみたいね。でもあんまり年寄り臭いことを言うものじゃないわ。そうだよ。じゃあできよ。 Okay, yeah, a great advantage of having the voice acting for this is you get to hear voice actors acting drunk, which is one of my favorite things to hear voice actors doing. 僕はね。僕は。あら、オリビエさん、もう起きちゃったの？目覚めに一杯どうぞ。やめて。やめて。あんた、何鬼なことしてんのよ。フォークナー、オリビエにもう一本つけてやって。ああ、That's the perfect subtitle for that. あいつまたとんずらしたのね。仕方ない。私が取ってくるか。なんかきっついやつはないかなと。お、ブランデー発見。I recently found out that Steinrose is actually brandy. ダメよ、シェラザード。目覚めなんだから軽い果実酒ぐらいにしておかないと。じゃ両方ね。やめて。信じちゃう。ところでさ、アイナ、あの後何杯飲んだのよ。あの後？ほら、二人で初めて飲んだ時。シェラザードったら注ぐ場所を間違ってるわよ。ありゃれ？あ、ほんとだ。キュー。 And so Olivier died again. 5 years ago. So yeah, this would be year 1197, 1197 of the Septian calendar, 5 years after the 100 Days War. これだけ広いと配達も楽じゃないわね。 And apparently Shera was 18 at this point. 次はエルベリキュー？あんなとこまで行くの？これだから都会は嫌なのよ。やあ、さっきの遊撃士さんじゃないか。おかげで助かったよ。ずいぶん力持ちなんだね。どうだい、うちに来ねえか。姉ちゃんなら歓迎するぜ。悪いけど興味ないわ。こっちは急いでんのよ。じゃあね。Grancel City, 1197. As I've said earlier. And as I said earlier, 5 years had passed since the 100 Days War came to an end. The scars it left were slowly healing, and life was returning to Labourle. People gathered in the cities and towns that had returned to their former state, and the revived orbment trade brought the kingdom prosperity. Peace was becoming normal once again.
Not all that was happening in Liberl at the time was so positive, however. This was also a period in which corruption was rife in the military. Many of the army's officers at the time cared for nothing but lining their own pockets or gaining power and prestige. Between the development of orbital technology and booming prosperity, much was forgotten. If you have a request, please write it on one of the forms to the right and place it in this box. Bracer Guild Grand Cell Branch. Don't they normally have like a receptionist to handle that?ギルドにお仕事を頼みたいのだけれど、あなたは？シェラザード・ハーベイ、ブレイサーよ。まだ準遊撃士だけど腕は信じてもらって構わないわ。まあ、遊撃士の方だったの？ごめんなさい。とっても若い方だったから。私はアイナというものです。よろしくね、シェラザードさん。ああ、挨拶はいいから早く依頼内容を教えてちょうだい。今ここには遊撃士が2人しかいないのよ。忙しいんだから手短にお願いするわ。あら、そうだったの。ごめんなさい。私ったらつい。だから手短にお願い。ああ、そうだったわね。実はね、私オートに来るのは初めてなの。だからオート見物の案内をしてくれる人を探していて。オートって広いじゃない。迷子になってしまいそう。でも遊撃士の人ならきっと道にも詳しいはずだと思って。ああ、そういうのやめてほしいんだけど。あなた何か勘違いしてるでしょう。遊撃士はボランティアでもなければ都合のいいお友達でもないの。こっちもいろいろ忙しいんだからくだらない依頼は出さないで。私はそういうつもりじゃなくて。見物がしたいなら一人で勝手に回りなさいよ。まったくこれだから世間知らずのお嬢様は。私はね、大きな仕事をこなして声優劇士の推薦状を書いてもらわないといけないのよ。Yeah, basically exactly what Estelle and Joshua were doing back in FC, except hopefully these jobs that give her recommendations don't require, like, actually world-saving antics. 次来るときはもうちょっとマシな依頼を持ってきてよね。仕方がないわね。お忙しいところを。おや、ご依頼の方ですか？申し訳ない。受付は私が兼任しているのですが。Okay, so Kurt was originally assigned to this branch. あ、いえ、
その人は相手にしなくていいですよ。遊撃士をミラで雇える便利な連中と勘違いしてるのよ。ごめんなさい。失礼しますね。少々お待ちいただけますか。シェラザード君。何ですか先輩。彼女の依頼を受けてあげなさい。困っている人を助けるのも遊撃士の仕事だよ。でも私だって忙しいんですよ。オート見物なんて付き合ってる暇なんて。他の依頼は当分受けなくてもいい。私が処理しておこう。そんな。先輩は受付も兼任だし。君は準遊撃士だろう。今はまだ先輩から学ぶ立場にある。行ってきなさい。この依頼が済んだら推薦状を書いてあげよう。声優劇士の推薦状ですか。でもこんな簡単な仕事で。どんな仕事でも手は抜かない。それが君の信念だろう。はい。それではよろしく頼む。ありがとうございました。いや、二人とも気をつけて。はい。お世話になりました。まあ今の彼女にはいい勉強になるだろう。なんで私がこんなやつのおもりを。ごめんなさい。やっぱり迷惑だったかしら。いいわよもう。この取り澄ました話し方を聞いてるだけでイライラしてくるわ。でどこに行きたいの。そうね、念のためエーデル百貨店で買い物をしておこうかしら。念のため。エーデル百貨店は東が行くよ。間違えないでね。間違えないわよ。うわ、なんかいちいちイラつく。先ほどはありがとうございました。いえ、こちらこそ。席を外していて申し訳ない。後先になってしまいましたが、私はオート支部を預かるクルツ・ナルダンと申します。ご丁寧にありがとうございます。私はアイナというもので。もういいって。あんたの自己紹介は長い。それより先輩、地下水路の鍵くださいよ。確か西街区の地下水路に手配魔獣が出てましたよね。サクッとやってきますから。君の受けている仕事は彼女の案内だろう。他の仕事はしなくていいと言ってあるはずだが。それとも民間人を連れたまま手配魔獣を退治するつもりかな。この仕事を終わらせた帰りにちょっと寄ってこうかと。シェラザード君、再三説明しているが、遊撃士はその戦闘能力で評価されるものではない。いくら強くなっても誰かの役に立てなければ意味などない。シェラザード君、重ねて言うが。はいはい、分
分かってますって。ただ強くなっても意味がないんでしょ。とか言っちゃって自分も凄腕のくせに。そうなの？そうよ。この前見かけた時なんてすれ違いざまの一撃で手配魔獣を葬ってたわ。でもって歩く速度は全く変えないし、あれは間近で見るとビビるわ。ああ、あの時か。シェラザード君、あれはあの後人と会う約束があってね。時間が押していたせいだ。十分な時間があればきちんと兵法にのっとった戦術を展開する。相手が手配魔獣だからといって手抜きしていいという論はないよ。石頭。でも手配魔獣ってクルツさんが手配なさってるんですよね。ご自分で倒してしまったらあまり意味がないような気がするんですけど。まあ決まりですからね。ねえ、石頭でしょ。シェラザード君、その仕事が終わったら報告に来なさい。それまで他の仕事はしなくていい。へい。If we check our status here, you'll notice that we actually do have a young portrait for Shera, and she's level 10 and has just the bare minimum of equipment. Defense plus 5, defense plus 2, wow. Well, remember when, like, items were giving this much stuff? Also, we actually do have a few accessories here. Proxy Puppet for defending against KO once, and a Cattail, which no real reason not to equip that. We can even access the tactics menu, though Shera here looks exactly the same as she does in terms of her sprite than she was when she was older. I guess I can put her about there. No Orbment, though, and no S-Break. But we can explore around Grand Cell, though most of these NPCs don't have Japanese voice acting. Oh yeah, that's interesting. Of course, there'd probably be a lot of controversy around the Erebonian embassy, given it's only been 5 years after the war. No place to buy popcorn here, though. Well, that's exactly why Aina hired us to be her, basically kind of chaperone / tour guide. And yeah, the Fisherman's Guild, that seems to be a pretty new thing. And yes, this guy's name is actually Mr. Fisher. Okay then. Oh, if only my foolish past self had known the horrors that this man named Fisher would later bring to him. And I'd heard about people being crazy about fishing. But yeah, Lloyd is still a member even in the present day, so that's kind of cool that we're meeting him here. I don't know if I'll show off basically everything here, but it is kind of nice to go around here and see like the origins of a lot of the NPCs that you'll later be meeting in Grand Cell. Yeah, I mean, I guess people are quick to move on from tragedies. Newly available. Okay then, I believe we can get that dish in Sky SC. シェラザードさん、エーデル百貨店はこっちじゃないわよ。東街区だから、ギルドの前の通りを右に折れないと。この道からでも行けるのよ。でも遠回りになるから。That is interesting. Yeah, like, technically you actually can get to it that way, but I just wanted to see if there were other areas of Grand Cell that we could get to and
see if we could meet some people that we knew from, again, if you played FC. Can't actually buy anything at the Arms and Guards. But I mean, I suppose I should check out the Ornament Factory as well. Don't they have some kind of a falling out later? I seem to vaguely remember something like that. シェラザードさん、こっちはグランセルの外よ。エーデル百貨店は東街区だから、ギルドの前の通りを右に折れないと。わかってるわよ。But anyway, let's actually no, let's just check this out, because there is honestly like something that you do kind of miss from Sky the Third, and that is exploring towns and talking to NPCs who all have their own names and their own lives they go through over the course of the story. Spending your entire time in Phantasm means you don't get any of that. It's something that I've realized having at the moment, as of recording this, I'm playing Cold Steel 4, and it's just like that feeling you get when you explore like the various different towns and again just get to know the people there. It's kind of like, oh, I know who these two are, but it's kind of like this, like the Trail series is kind of my sort of like it kind of fulfills my need for sort of tourism and seeing the world while I'm, you know, in certain circumstances in 2020 and 2021. Oh, they're not voiced here. Oh, they are. They're younger here and they've just been accepted into Janus. Okay. I guess they're just, yeah, just starting out school. はあ、暇ですね。マルヒグランセル穴場巡りシリーズも飽きちゃいましたし。しょっぱな百貨店で買い物とはね。さすが金持ちと言うべきか。で、何が買いたいわけ？そうね。やっぱり回復薬は一通り補充しておこうかしら。はあ？Huh, why does she need those if she's just a traveling rich lady?何？あのね、この近くにね、有名なアイスクリーム屋さんがあるのよ。知ってる？知らないわよ。私は甘いものは苦手なの。私、久しぶりに食べたくなっちゃったな。さあ、行きましょう。ちょっと。Want to go get ice cream just after seeing those people come in. Yeah, there's something more going on here with Aina. One thing I like about this is the fact that we're getting to see just a younger, more immature Shera. She's actually starting to remind me a lot of how Mithra is portrayed in Torna compared to the regular Xenoblade 2.
とっても美味しいから。何が大丈夫なのよ。そろそろ正午ね。あと24時間。あまり猶予はないわ。少し危険だけど。ちょっと。さっきから上の空じゃない？何ぼーっとしてんのよ。どうしたのシェラザードさん。なんだか怖い顔。あなた何か私に隠してるでしょ。さっきからうっさんくさいったらあるしない。白状しなさいよ。それとも何か後ろめたいことなわけ？実は私ホテルに忘れ物をしてしまったみたいなの。まったく臭いごまかし方を。あくまで白を切り通そうってわけ。ふん、上等じゃない。一度ホテルに取りに行ってもいいかしら。いいわよ。付き合ってあげるわ。あんたがボロを出すまでね。ありがとうシェラザードさん。それじゃ行きましょうか。南通りを使いましょう。了解よ。I was just thinking, using flashbacks like this is an interesting way of developing a character, because oftentimes if you introduce a character like this, like having them just be a complete, just unlikable, irritable jerk who just is just kind of done with everything, then yeah, it can be easy for people to end up hating them. Uh-oh. 一度戻って南通りを使いましょう。ギルドの角から大通りを上がるわけね。Yeah, you objected to the long way before. ええ、そうよ。But yeah, not when there's suspicious men in the way. But yeah, like, I get the feeling that if Shera was introduced like this, people would really hate her, regardless of how much she developed later. Because, you know, I've experienced that kind of thing with Yukari and a few other characters like that. I mean, they do it in, like, Tales of the Abyss with Luke as well, but he has kind of special circumstances that put his earlier behavior into a new light after various reveals. But here, like, with here and both this and Mithra in Xenoblade 2, doing it in reverse is interesting, because you get to see the, again, younger, immature, abrasive side of the character after you've seen the more likable side. ちょっと Well, in Mithra's case, that's arguable, but after you have context on, like, their behavior, and then you get that flashback, it's, again, I think it's an interesting way of doing it. Hold up, before you go to the hotel, there's a very special scene if you enter the Bracer Guild first. 確かにそうですね。いえ、ルグランさんとも連絡が取れていますので。ああ、シェラザード君、ちょうどよかったよ。シェラザード君です。ええ、変わります。カシウスさんからだ。カシウス先生。おお、シェラザード。話は聞いてるぞ。オートでも頑張ってるようだな。ありがとうございます。先生はロレントですか？私もうすぐせい。いや、実は少し共和国の方に来ていてな。当分帰れそうにないんだ。まあ、後のことはベテラン連中に頼んであるから特に心配はいらんと思うが。シェラザード、聞こえてるか？はい、大丈夫です。
先生もお仕事ばかりじゃエステルに怒られますよ。早めに切り上げて帰っていただかないと。確かにな。おっとそうだ、お前にもう一つ頼もうと思っていたんだ。私にですか？ロレントに帰ったら少し驚くと思うが、こっちの仕事も長引きそうなんでな。俺の代わりに面倒を見てやってくれ。はああ、そろそろ時間だな。すまんがクルツに代わってくれるか。はい。ええ、こちらの方はお任せください。数日中には肩をつけますよ。それとお送りした資料ですが、さてと、さっさと済ましちゃうか。シェラザードさん、先生って。ああ、余計なことに首を突っ込まない。ほら、ホテルに行くんでしょ。ええ。ホテルってここのことでしょ。ええ、そうなんだけど。さすがにグランセル城は警戒が厳しいわね。最適な侵入経路は。この先はグランセル城よ。どうする？見学しとく？そうね。そろそろボロを出すわね。聞かせてもらおうかしら。私を散々引っ張り回した理由をね。やってらんねえな。俺は少し外の空気を吸ってくるぜ。よかった。何なの？おとなしくしやがれ。Oh wow, Fight with a Assailant is back. And this mechanic is back too! Joy! Protecting NPCs! Did not miss this from Sky, SC, oh boy. We do still have a couple of Shera's crafts, which we can't use thanks to not having any CP, and no art, which is one of Shera's strengths, so that's annoying. We have 5 tier bombs though, which are back to their Sky FC effectiveness. Does seem like this guy's focusing more on Aina. So the thing is that Aina can actually defend herself a little bit. Like, she can whack things with her briefcase. She's better than your average NPC in that regard. Unfortunately, you know, not being actually combat trained, she still misses quite often, so it's up to us to protect her. I do kind of wish that they had given Shera new voice clips and poses for this, because, again, like, her battle sprites are exactly the same as her older self, and a lot of her quotes, I feel, don't really fit her, at this age, so yeah, I kind of wish there was a little bit, more done there. なんなのこいつ、戦闘の訓練を受けてるじゃない。まだ気づかれてないみたいね。でもこのままだと時間の問題。何かいい方法は。ちょっとあんた、いい加減説明しなさいよ。
この黒服の男は何なのよ。軍に警戒されてもまずいし。聞いてるの？静かに。やはり宿泊客名簿にはないようだな。箱入りのお嬢様ならてっきりホテルにご宿泊だと思ったんだがな。仕方がない。街の中を探すか。見つけたぞー。こいつだ。捕まえろ。大声出しちゃダメ。おい、聞こえたか？あっちの方向だ。いたぞ。あれがターゲットだ。あの金髪の女だ。捕まえろ。何？ちょっと何これ。こら依頼人、いい加減説明しろ。シェラザードさん、とにかく逃げて。待ちなさいよ。I suppose I'll make the obligatory reference, and then there was a wacky chase scene. The reason I was avoiding that earlier was because this is honestly quite a scary situation, though. Just, you know, two young people, again, no older than 18, being chased by a bunch of hired people with guns. It's just... Of course, you know, there's some levity to be had in the fact that some of them are this stupid.なんとかね。それじゃあそろそろ話してもらおうかしら。あの黒い連中は何？どうして追われてるの？あなたの目的は何？またごまかしたらブツわよ。この無知で。それは痛そうね。実はね、あの人たち、私を捕まえようとしているみたいなの。I mean, that was already pretty obvious. それは見ればわかる。Yeah, as Sheriff says here. 私が聞きたいのはあなたの事情よ。どうして追われることになったのか、きちんと話しなさい。そうね。1月ほど前のことなんだけど、一緒に住んでいた祖父が他界してしまったの。おじいさんが？ええ。祖父は資産家だったから私にも遺産を残してくれると言っていたんだけど、遺言状には全て孫のアイナに譲ると書かれてあったの。それでその資産家の遺産。ああ、まあ大体の予想はつくわね。親族だの親戚だのがたかって遺産の分け前をよこせってことでしょ。おじさんはとっても優しい人なんだけど、でも20歳になるまで面倒を見てあげるからって。
だから遺産の管理は任せておきなさい。 Yeah, I figure he's not as nice as you think he is. 最悪ね。ちょっと目が怖かったから断っちゃったわ。隠れて。最近ではあの黒い人たちが雇われているみたい。私が正式に相続しなければ遺言状は無効になるから。多分それで捕まえようとしているのだと思う。 It almost seemed like from earlier that they'd be okay with her being dead too. あの戦闘能力ただのチンピラじゃないわ。あんな危険な連中が昼間っから王都をうろついてるなんて。軍は一体何をしてるのよ。親戚の中に軍部に通じている人がいるらしいの。私の家名家だから。頭痛くなってきた。あんな連中を雇って遺産の奪い合いとは。いかにも金持ちらしい悩みね。ごめんなさい。別にあなたが謝ることじゃないけど。まずいことになったわね。正直もう一度やっても勝てる自信がない。なんとか連中に見つからないようにギルドに避難しないと。 Yeah, if they get Kurt involved in this, I'm sure he could be a huge help. Hmm. そういえば、鳩に餌をやるのを忘れていたな。後に餌？連中の隠語もしくは合言葉かしら。だとすると、しまった。おっと、こっちは行き止まりだぜ。手こずらせやがって。逃げ足だけは褒めてやるがな。捕らえろ! So, winning this fight is actually optional. I'm gonna try as much as I can, but again, there's no guarantee that you'll win this, and it's not required. Yes, this is one of those cases where, like, I feel like, yeah, her voice clips are clearly designed with her adult self in mind. Okay, I'm down to, like, half health here. Didn't have my defense lowered by heavy armor piercer, though. Guess I can use one of these? Oh, this is a great song. This is so good. Fight with Assailant, I think it's called. I'm glad to hear this song back. Okay, that's at least a little weaker. Nope, they're going for Aina. Now, if Aina could hit this top one and not miss... yeah. I've seen her hit things before, it's actually very strong, but yeah, it's a little unreliable. I might be able to take down one of them, but I feel like unless we win outright, we don't get any experience. There we go. Briefcase smack! Okay, how about... We'll try Bind Whip. Okay. Oh, that's actually really bad.
Yes, use smoke grenades on a junior bracer. I mean, admittedly, that kind of thing was done to us by the special ops division all the time back during, you know, when we fought Lawrence's men, we now know him by a different name, and Richard. So yeah, not entirely unprecedented. Okay, come on, Aina, finish this with your briefcase of doom. Again, don't rely on it. It's always really great when it does happen, though. Okay, how much do you have left? Oh, I can finish you with a whip. There we go. Actually did win there. And got a return investment on one of my tier of arms. さすがにきついわね。大丈夫？シェラザードさん。おい、いつまで遊んでんだ。おっと、危ねえ危ねえ。くそ、こんな連中に。シェラザードさん、何か手は？え？近くに地下水路の入り口がある。そこを使えば西街区に抜けられるはずよ。わかったわ。それで行きましょう。目をつむっててね。ちょっと？ワン、ツー。おいお前、何を？スリー。ちょっと、何これ？発煙筒目が痛え。さあ、今のうちよ。And it was at this point that I realized that I was really going to like Aina. 何これ？ずっと来る。マスタード？待ちなさいよ。逃がすな。なんでそんなもの持ってんのよ。いや、それ以前に大の男を殴り飛ばすか？普通。鍵がかかってるわ。どいて。ほら、早く。待てやがれ。